The French pride themselves in a rich tradition of luxury brands, but when it comes to shoemaking, it's not a country that first springs to mind. Historically, however, France has been one of the world's best shoe manufacturing centres, so we decided to head south to visit two small makers who are reinventing old traditions and helping to keep Made in France on the fashion map. St Tropez has for well over a century welcomed the beau monde to its azure shores. And from this fashionable bohemian lifestyle, the making of simple yet luxe Tropezian sandals crafted their way into vibrant businesses. One of the most coveted is Rondini, a family-owned atelier which has for over 80 years been making their own, now quite legendary, sandals from their small boutique in the heart of St Tropez. Xavier Rondini is the fourth generation at the helm of the family firm, which now makes over 100,000 pairs a year, all 100% handmade in France. Ce que les gens viennent voir chez nous, c'est l'authenticité. C'est qu'on a gardé à peu près le même fonctionnement, la même façon de travailler depuis quasiment le début. Le souci du détail, toujours la qualité. On travaille la matière, on la transforme. On part d'une peau qu'on va découper et on finit avec un produit fini, une sandale. Et c'est ça la satisfaction que je trouve dans mon travail, c'est vraiment de transformer de la matière et de lui donner une valeur qu'on touche et qu'on peut sentir et qu'on peut voir. The small workshop at the back of their store employs 9 craftsmen and women, cutting, sewing, nailing and gluing. The French leather is sourced in Alsace, and the soles are made at Tannerie-Bastin, the last vegetable tanner in the country. Though styles have evolved over the years, the made-to-measure process has stayed the same since the very first pair in 1927. On aurait pu éventuellement à une époque se développer plus, avoir des magasins un petit peu de partout, mais on a préféré rester à St Tropez, maîtriser la production, avoir une boutique et l'atelier derrière. Les clients peuvent nous voir travailler à l'arrière-boutique, et je pense que c'est ça qu'ils recherchent aussi, c'est retrouver une authenticité qu'on ne trouve plus beaucoup maintenant dans le monde, en France également. We leave the Riviera now and head further south and west to the Camargue, a rugged part of France known for its horses and bulls. Here, the wild landscape has shaped a shoemaking industry of a totally different kind. Les bottes Gardiane were specially made for the Guardians, France's cowboy equivalents, who herded the cattle and looked after the horses. Antoine Agoulon and his brother Julien run La Botte Gardiane, a small factory in Vietel, a provincial town on the outskirts of Arles. Alors ces bottes existent depuis vraiment longtemps. Elles sont adaptées aux Gardians, d'une part parce qu'elles sont dans un cuir qui ne se raye pas à l'origine, c'était un cuir retourné, donc il y avait le côté lisse pour pouvoir les chausser, les enlever facilement, et le côté velours à l'extérieur qui permet de passer dans les broussailles sans le rayer. Et à côté de ça, c'est vraiment un cuir épais, donc pour protéger des chocs, quand on promène avec les taureaux juste à côté, on peut prendre des petits coups, et donc il faut un cuir robuste. From the 5 original employees in 1959, the team has grown to 18. Together, they produce more than 20,000 pairs of handmade boots per year, continuing the Gardiane 3C tradition: cloué, conçu, collé, nailed, sewn and glued. The leather boots are 100% made in France, and the company boasts that their boots are made to last a lifetime. Il ne faut pas se le cacher, le Made in France, ils aiment bien le côté français de nos produits. Les produits en fait qui ont eu un savoir-faire spécifique, qui ont une histoire. Voilà, donc il faut à la fois la qualité et l'histoire, un produit traditionnel qui était porté par les gardiens Camargue depuis 50 ans. In 2007, LVMH-owned brand Celine brought the Gardiane boots back into fashion by using them in a runway show in Paris. Since then, La Botte Gardiane has added modern twists to the traditional lines and has seen increased interest from abroad, with Japan as the fastest growing market.
La Botte Gardiane and Rondini epitomize a crafted tradition that honors family history and regional inheritance. Pride is reflected in their work and in turn invested in the staying power of Made in France. For Monocle, I'm Gillian Tobias.